Very honored to have a CIO of this such incredible company. It's really an honor for me. I'm feeling like I'm with someone very special. The first question I wanted to ask you is what brought you personally into this project? Like, how did you met Immuno company? Why did you decide to go through this huge project? Perfect. So thank you everyone for being here, and thank you, Claire. I'm honored too, and honored for being with all these people here. Thank you one more time. And of course, what it brought me to this project was I was looking for a company that can impact lives. And through this industry in network marketing that I've been doing for over 20 years, I saw there's impact in people's life. But then when you tied that industry with an incredible product, we just learned a little bit with Dr. Hugo, when you tie the network marketing with an incredible product, I thought this is the perfect vehicle for us to impact more lives. And that's the reason why I decided to start this project with almost 9 years ago now. Well, of course, I didn't found this company. You bought it. But I bought it 9 years ago. But since I think it has been one of the most incredible journey in my life. Alors, same as Dr. Hugo, you're in perfect shape. You look so happy. Like I think you're very happy in what you're doing, and we can feel it with your energy and the shape. So it's thank you and congratulations for this amazing job. Business-wise speaking, can you please remind us what is the size of Immuno? How many people are involved? Where are you selling? Because in France, we don't know as much as in US. For sure. Yeah, happiness is one of the things that we talk about a lot, and I truly believe in happiness. Definitely, this makes me happy because being able to impact people's lives is amazing. And what we have been doing for that many years, again, Hugo was saying that this company started as a research company. So for over 45 years, there has been thousands of people involved because we at immunotec, we never said, we did all our studies with our laboratories because we don't believe in that. We believe in third-party research. And so throughout these 45 years, we have been working with over 150 universities and organizations to build all our scientific background. And that has allowed us to receive those 80 patents that Hugo was talking about, but not only that, because we have done 96 clinical trials, and of those, 26 were gold standard studies. And gold standard studies is something that a hospital, like a drug, does because it needs to go through very deep scrutiny, and we go that route because we want to provide our customers, our people, the best product available, and with the only way you do it is if you can prove it. And so throughout these many, many years, we have, again, probably worked with over 1,000 doctors and people involved in this process. Thank you very much. Same question as Dr. Hugo. What is the conversation you have with yourself when you walk into a room of septic? Well, first of all, this is normal for us. The people told us like we're part of a weird group or whatever, and that we sell these pouches or whatever. But to be honest, when people are not believing, the good thing is that we have the evidence, the scientific evidence to prove what we're saying. And more than that, when people start taking the product, you don't even need to do or say anything. People will start feeling what. I think one of the most critical aspects of life right now is that people doesn't remember how it feels to feel good. Mm-hmm. You think you're good, but honestly, you're not that good. And so I have people that has telling me, well, I don't know if your product works. They start taking it, then they said, well, I didn't feel anything. And then I said, well, stop taking it. Yeah. And then they come back, I can guarantee you, because the product does help improve your sleep,
your energy, your inflammation process, like skin, everything. It's glutathione is the most important molecule in your body. Besides water, it's the second more important to detoxify your body. So imagine how important is this molecule. I have a more personal question as a woman. We talk a lot about where glutathion helps. I'm not sure you spoke about fertility. Do glutathion has a link or nothing to do with fertility? We do have a patent on that too, so it's incredible. This product is for everyone, from babies to women in pregnancy or women that wants to. You can take it when you're pregnant? There's when people ask us who can take immunocal, everyone can take it. Okay, so There's no restrictions. No, it's a natural. It's one ingredient. Is natural. Is how nature intended your body to be neutral. So it's providing your body the ability. Remember that we are not a glutathione product. We are a precursor of glutathione, which is totally different. When you eat, or there's some pills out there that they said they sell glutathione pills. But as we know, and we have learned through the science, when you eat glutathione in your digestive tract system, it's going to get destroyed. So you're going to get like 2 or 3% of what you're taking. But our product different, because what we do is we give the body the essential nutrients, so your body naturally produces glutathione. So what we do is a precursor of glutathione, not a glutathione product, which is an absolutely difference. Thank you very much for saying that, which is, I think, very important. Let me ask you something more direct, Mauricio. We live in a world where people, as I can also do, spend without hesitation on coffee, clothes, dinner, vacation, holidays, whatever. What's your honest answer? How much should a person actually spend to take care of their body, like the time and also the money? Well, I think there's an important say out there that when you can have many problems, but when you don't have health, you just have one problem, right? And so I think that's the critical part that you gotta be smart about, because without health, nothing else matters. Nothing else matters. So I do believe people should invest. There's not a better investment in your life than in yourself. And so about, reading, about exercising, and exercising doesn't require to be an ultra marathon or an Ironman. You just can walk, move your body, then have good habits, and for sure taking immunocal. And actually, what is very important also to say, it's very good. Because a lot of supplements are not good or disgusting or not easy to take. It's very important because it's been 15 years, I'm taking so many things. Obviously, some are working, but at the moment, if it's not good, and everything is good, it's very tasty. Well, actually, we created the boosters and then the immunocal sport to get, because I will be very honest, you gotta know how to mix the product, because if not, the experience cannot be as pleasant as you saw it. But we have been working diligently in having the clear instructions for people can mix it correctly. But if you mix it correctly with a little bit of water, cold water, and then you take it, it's amazing. I just wake up and the first thing in my mind is to go and do my... It's like a smoothie. Some are like a smoothie. Say that again? Smoothie. Some flavor, like smoothie. Yeah. You say smoothie in English, no? Smoothie, yeah. Smoothie. Yeah. It's tasty. It's super tasty when you add all the boosters. And I do one thing that we call the CEO shot, which is I take the immunocal sport, the immunocal platinum, booster hibiscus, and booster reds. So you're taking everything every day, all of the products? All the 5 products in How many? one. It's 5 products in one shake. You put everything, shake, shots. That's right. I think a new area is coming. We're getting shots of immuno. It would be cheaper, I think, than alcohol and much better. Oh, 100%. And again,
you're taking already 30 grams of protein. That's something very important to add to the discussion, because as you know, protein has become very, very popular. Now you can buy protein water, protein everything. You go to coffee and they put protein in the foam, and they said, but it's not actually true. And when you're taking like the one I'm taking, which of course is too much, but this is what I do. But you're already taking 30 grams of protein, of really good bioavailable protein to your body. So it's different. Again, you can read a label that says 20 grams of protein, but maybe you're just getting 2 or 3 of those 20 that they claim you're taking. What are your plans in France? Because we're here in Paris right now, and I think you want to expand. What are you seeing for French people? We want to impact as many lives as we do in every single place in the world. Right now, we can talk that we're 350,000 consultants around the globe. So we believe that France should not be different. We know this product is good for everyone in the world, and for sure for people in France. So you are going to see us very often here. We are going to invest heavily in France. We believe France should be one of our top countries in our corporation. So we're going to start doing more and more of these events. You're going to feel 1,000 people in a room when you start with one, at least. I hope I will be there for you guys, because I'm very impressed of seriously all the storytelling is like wonderful. Congratulations again, and thank you very much for choosing me today. I'm feeling very important. Thank you everyone. Thank you one more time. Mais on s'est dit que peut-être l'anglais était un peu plus universel et que sur la diffusion du podcast c'était peut-être plus pratique pour les gens qui me suivent. Dr Hugo, welcome back. Thank you for joining me again. Thank you. The audience just heard about the company Immuno and all the expertise. But I would like to go a bit further in things that I was wondering myself as a woman, as a mother. So the first question I have is more emotional. What brought you into this work? Like, with all the molecule you could have, why this one? It turns out that for some aspects in my life, I was lucky. I was able to know the antioxidant metabolism. And when I knew about that, I was fascinated, because most people need to know about that. And it's the foundation of our survival, the foundation of our health. And since then, I got very passionate about the antioxidant metabolism, the immune system, glutathion, et cetera, and here we are. Thank you very much. So you spend your career around this molecule. When did the science stop being abstract and become more personal for you? I think the testimonies. Yeah. When I saw the first testimonials, I was totally convinced that this is really impacting people's lives. Once anyone understands how their cells work, how the immune system works, what they can do to improve their repair capacity, restore capacity in their cells, they can really improve their health. And it's basically a nutritional strategy, a very special strategy, of course. And I was literally able to see remarkable recovery testimonials when someone has this target nutrition, immunity nutrition, and since then, it was personal for me. I was like, I need to go all over the world sharing this information, sharing the data and the results, and here we are in Paris right now. Yeah, it's so true, because I'm not an expert as you are, but we just heard about 3 women. And it's true that when you have a testimony, each one was different history, different background. And you can feel that almost instantly you're taking glutathion, and you can feel it. I also had the chance to spoke with some person here, and same. So it's very strong, and I think we all need it in this world
testimony of real life, because we have so many supplementation, but this is quite impressive. Yes, and in the supplements industry, there are so many products right now. Yes, I can say some of those are good products in a general terms, but at the end, it's not what you can say, it's what you can prove. Anyone can say, my product is the best. Marketing at the end, right? But it's not what you can say, it's what you can prove. And what we have are proofs. Clinical data, decades of clinical research results that support that level of testimonies. So we are aligned with what we say and what we can prove. And almost no one can be proud of that except immunotec. Yes, for sure. Can you please remind us how many decades and how many patents do you have for the podcast? Sure. Immunotec is a company with 45 years of history, scientific history, because this company was founded by scientists and eventually became a business, of course. So imagine that. Focus on clinical trials, understanding the impact of glutathion, how to rise glutathion in the cell, with all the patents behind for all these years. We are ahead of anyone else in the industry. And right now, we have the approval of the last patent, the patent number 80. 80 patents, can you imagine? It's like a world record, you know? Congratulations. Thank you. Not one or two patents. We're talking about 80 patents around the world that is a reflection of the innovation behind our products. Impressive. Can you please remind us again, why is glutathion so important? I would like to have like a very short presentation that everyone will recognize their needs. Yes, glutathione is a molecule of longevity. It's a molecule of life. It's a master antioxidant. It's the foundation of the survival and defenses in every single cell. Glutathione is the most important molecule, along with water, as a detoxifier. So our mechanisms of detoxification, how we deal with toxins, is because glutathione. So imagine your life with no glutathione. We will die in minutes, you know. But can you explain why, for example, in college or in school, I never heard about glutathione? Yeah. Why? Yeah. I know blood, I know all my body, but this, never. It happens the same to scientists. Thank you. Yeah, Because yeah. I was thinking, seriously, first of all, I was like, oh, I thought I was a clever girl, and I was like... Let me tell you a story. When I heard for the first time glutathione was 20 years ago. And glutathione was discovered a century ago, right? The first time I was aware about glutathione, its importance, its role, but that time there was plenty of clinical evidence already, and I was not aware of that. Many colleagues in my field, they don't know about glutathione. Why? Because the science world is so massive and it works so fast, no one in the world can be aware of everything. It doesn't matter if you have years and decades of professional life, nobody knows everything. It's impossible. Okay to don't know about. It's okay. This is very important to remember. Yeah, it's okay. But the thing that helps us a lot is to be curious, you know, what else is out there. People like you guys, so congratulations for being here, because that's the only way you can be aware of this kind of information. And second question, why the mainstream medicine has been too slow? Because now we're talking about people, massive, everyone. But now why, and especially in Europe or in France, I'm talking about France, why is it so slow or too slow? It's a process, and it's related with the same situation. The science of medicine is so huge that no doctor knows everything, right? But immunotec is a company with the largest
doctor community in the industry. Because once a doctor takes the time to review the clinical data, their results, they are fully convinced. Actually, right now we have hospitals, totally hospitals, operating with their patients, treating them, and recommending this nutritional strategy, using literally immunocal and getting publications and a study right now. Top universities, top hospitals in the world using immunocal. But of course, it's a process, and I hope that more and more doctors will be added to our family because of the science. Okay. What is the misconception about this space that follow you everywhere, the one you really want you as a doctor to disappear? Say that again? What is the misconception about glutathion that you really want to change in the septic ones? What are they telling you? Taking oral glutathion. That doesn't work. Because we are not the only ones that are aware of the importance of glutathion. And there is very simplistic solution. Oh, you need glutathion? I give you glutathion. That doesn't work. We have decades of research, independent groups that concur on that. Oral glutathion doesn't work. There's no benefits behind. There are many limitations in our body to use oral glutathion. The only strategy that really works is to provide the special nutrients, the precursors, so each cell produces its own glutathion as much as they need it. And that's the strategy we use, and is the only proven strategy to be effective and sustainable for life. Can we have overdoses of glutathion? Can we take too much? Excellent question, because we take advantage of something called auto-regulation. So there's no overdose of glutathion because your own cells regulate how much glutathion they need. Okay. Because, by the way, we have different needs of glutathion depending on your organs, your tissues, your inflammation, et cetera, et cetera. So depending on the cellular needs, the cells regulates that. We only need to provide the fuel, the special food, the precursors, and the cells knows what to do. That's fantastic. When can we start? What age? Right now. Right now. My kids? Oh, yeah. I give to my kids immunity nutrition. I give to my kids immunotec products, immunocal, and some others. And in the words of Dr. Gustavo Bonus, for instance, immunocal is the most important supplement you can take, you can bring to your life. And we truly believe on that. That's why we are giving this message all over the world. And that's my plan, immunity nutrition for my wife, for my kids. And we see all this spectrum. You can take immunocal from all ages, from kids to elderly people. How old are you? 43. No, because you look like in a very good shape. Thank you. Thank you. But this is very important also, like the way we look. And it's true that the best testimony is also... Thank you so much. And especially something where I put a lot of attention is the mental vitality. That tells a lot. When you see someone sharp, concentrated, fluently in their communication, in their energy, enthusiastic, that's a reflection of how they are in terms of youth and how strong they feel. And we have plenty of testimonies around that aspect, right? Thank you so much. But to conclude, I think once you go immuno or glutathion, you never go back. I don't know if you, it's a French joke. Yeah. Thank you so much, Thank Doctor. you so much. Hope to see you again. Yeah, Thank you so much for the invitation. Take care. Bye. Je vais le plaisir d'accueillir Sabrina Peña et Maria Jesus de Frutos. On va vous mettre des micros. Hop, ça se passe.
Alors à mes côtés, j'ai 2 femmes incroyables. Pourquoi elles sont incroyables? Elles sont incroyables parce qu'elles ont reconnu avant nous qu'il fallait prendre immuno et a priori ça a changé leur vie, donc c'est ce dont on va parler. Aujourd'hui, c'est devenu pleinement vos métiers de représenter la marque immuno et de la conseiller autour de vous. Alors très rapidement, avant qu'on rentre dans le cœur de la conversation, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire qui étiez-vous avant d'être chez Immuno? Bonjour, merci Claire. Je m'appelle Sabrina Peña et je suis actuellement consultante chez Immunotec. Et avant, j'étais guide accompagnatrice avec des groupes d'Américains en provenance des États-Unis. J'ai fait ça pendant 22 ans et j'étais également traductrice-interprète. Merci. Alors, je m'appelle Maria Jésus de Frutos et je suis consultante indépendante Immunotec à 100% depuis plus d'une année. Avant, donc, j'avais ma société avec 2 activités. Je suis technicienne en énergie renouvelable et je suis thérapeute et massothérapeute et avec une ligne de produits en aromathérapie qui a laissé la place à Immunotec. Oui, alors en fait, votre arrivée chez Immuno, c'est pas quelque chose de, c'est pas un appel business, c'est vraiment un appel, c'est votre corps, je crois, à chacune de vous, qui vous a parlé et qui vous a amené à être curieuse à propos de ce produit. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr. Alors pour moi, au premier abord, ça a été surtout le fait d'être très intéressée par le côté business chez Immunotec, qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle network marketing. Donc c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas, mais je cherchais des solutions et je voulais faire des changements dans ma vie. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier abord a été à travers le business. Et après, j'ai découvert la partie santé. D'accord. Alors, moi, c'était l'inverse. Totalement. Sabrina donc m'a parlé et connaissait donc ma situation santé. Donc, et je ne voulais absolument pas développer parce que j'étais passionnée par ce que je faisais à ce moment-là où j'essayais de le faire malgré une santé en très très mauvais état à l'époque. Et très rapidement. Est-ce que c'est possible juste de préciser si c'est OK? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis atteinte de l'anémie de Birmer de manière accélérée. Donc, en moins de 3 ans, je me suis retrouvée, donc je vis en Suisse, et je me suis retrouvée donc à ce qu'on me propose la pastille Excite, puisqu'on me donnait moins d'une année de vie. Alors en moi, décembre la pastille 2021. Exit, j'ai compris, mais c'était la fin de vie. Exactement, tout à fait. Donc, à ce moment-là, Sabrina, qui déjà depuis quelques semaines me disait « mais prends du temps à m'écouter ». Et donc, en début janvier, elle me parle de l'immunocal. Je prenais justement déjà le glutathion et de la cystéine sous diverses formes. Et tout de suite, je dis « bon voilà, j'en commande ». Et donc, rapidement, j'ai vu sur ma santé. Et j'ai voulu en parler. Donc moi, ça a été vraiment après une transformation au niveau ensuite professionnel, enfin une vie globale, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire avec Immuno, c'est que on tombe a priori rapidement, dans ce progrès et ce changement de vie. Donc on achète, enfin je veux dire, on le prend au quotidien, mais on peut en vivre en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr. Alors en fait, il s'agit de comprendre que c'est un nouveau paradigme économique. Donc ça, c'est la base de tout. Moi, j'ai appris vraiment à désapprendre tout ce que je croyais savoir et je me suis mise à apprendre une nouvelle philosophie de vie qui est basée sur une nouvelle forme d'économie qui, encore une fois, s'appelle, comme je l'ai dit auparavant, le network marketing. Donc bien sûr qu'on peut s'autofinancer notre propre immunocal en payant tous les mois, mais si on apprend le système, si on découvre le système et si on intègre le système, on peut s'autofinancer constamment et à partir de là, commencer à obtenir également des revenus. Donc c'est très intéressant. Alors pour moi, effectivement, ça a été une grande découverte puisque j'étais à mon compte et je m'étais justement mis à l'évidence que si on est entrepreneur mais qu'on n'arrive pas à travailler pour un problème de santé, eh bien, on n'a rien du tout. Donc moi, j'avais perdu 80% de mes revenus. Donc ça a été vraiment découvrir, comme dit Sabrina, c'est vraiment autre chose. Ça a été découvrir qui j'étais vraiment. Ça a été au-delà d'une santé physique
comme je dis, depuis le départ, c'est vraiment une thérapie accélérée, parce que ça a été découvrir aussi que j'arrivais à monter sur scène sans avoir de problème physique ou de trac. Et parce que j'ai passé ma vie dans le backstage. Donc, c'est vrai que ça a été pour moi très... et c'est venu, en fait, de manière un peu vraiment naturelle. Jusqu'à il y a encore une année, j'avais mes autres activités. Et j'ai dû traverser des peurs justement limitantes pour vraiment me dédier à ça. Et c'est devenu une passion, quoi, de partager. Je pense que quand on voit la lumière, on se doit de la partager. On ne peut pas la garder pour soi. Alors, moi, j'ai une newsletter aussi où j'écris, parce que tout le monde n'écoute pas les podcasts. Et j'ai écrit un article sur le pas que tu as peur de faire et celui qui va tout changer. Alors, c'est pas vrai, évidemment, pour toutes les peurs. Il y en a certaines, elles sont nécessaires. Il ne faut pas traverser au feu rouge. Mais c'est vrai que très souvent, quand on pivote dans sa vie, on a ce truc et quelque chose dans notre cerveau nous dit non. C'est trop fou, c'est trop bizarre. Et en fait, en général, dès qu'on passe de l'autre côté, là, en général, il y a quelque chose, il y a un vrai palier qu'on monte. Donc, c'est drôle parce que je pense que ça n'appelle vraiment à nous tous. Ça peut être aussi peur d'avoir un enfant, peur de se marier, peur de changer de job, peur de bouger de pays et tout. Et à chaque fois, en fait, si on va au fond de cette peur, il y a quand même vraiment quelque chose d'assez hallucinant voilà. Donc, si vous avez si vous avez peur d'immuno, sachez que c'est plutôt bon signe. Et si vous n'avez pas peur, c'est aussi très bon signe. Alors, très concrètement, est-ce qu'on peut vraiment raconter, vous prenez les produits, vous trouvez une transformation physique. Comment ça se passe, la transformation physique? C'est quoi? Au bout d'une semaine, 2 semaines? Au bout de combien de temps on ressent les effets? En fait, tu peux ressentir l'effet depuis le tout premier jour, lorsque tu prends ton premier sachet d'immunocal, comme l'a expliqué ce matin le Dr Hugo Palafox, ou comme l'a à nouveau expliqué Mauricio Domenzain, notre CEO. En fait, il s'agit d'un précurseur de glutathion. Donc, c'est quelque chose qui va permettre à notre corps, biologiquement, à nos cellules, de fabriquer de façon naturelle elle-même notre propre glutathion. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter nos niveaux de glutathion. Donc, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose de fondamental, biologique, qui doit se passer dans notre corps tout au long de notre vie. Donc, on peut le ressentir dès le premier jour. Moi, mon expérience personnelle, on parle de 2022, janvier 2022, lorsque moi j'ai débuté. Le tout premier jour, j'ai simplement ressenti que je respirais mieux, que j'avais plus d'oxygène qui rentrait dans mon corps. C'est quelque chose de très évident et c'est quelque chose en même temps de très subtil qu'on comprend au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois passent. Donc il y a de plus en plus d'informations que notre corps va nous donner et on va comprendre de plus en plus la simplicité de l'immunocal et sa profondeur et son envergure dans notre vie. Donc moi j'ai ressenti au bout d'une semaine que je dormais profondément, que je me réveillais défatiguée, que j'étais pleine d'énergie au bout de 2 semaines et au bout d'un mois, sans avoir réellement pris conscience de ce qui s'était passé jour après jour, je me sentais beaucoup mieux, sans savoir que je me sentais pas trop bien avant l'immunocal, mais tout a commencé à changer à partir de là. Donc la réponse, en fait, c'est dès le premier jour et au fur et à mesure que le temps passe et les années passent de plus en plus. Et alors vous, Maria, donc pareil, c'est quand même vous, c'est un miracle, j'ai envie de dire, pas miracle puisqu'on peut l'expliquer, mais vous deviez être en fin de vie. Là, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous êtes retombé sur un papier pour partir, quoi. Et donc, j'imagine que ça a eu un effet sur votre famille. Je sais que tout le monde en prend chez vous, votre fils est là. Et donc, vous êtes clairement devenu une famille de consultants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, en fait, pour moi, ça a été aussi une transformation parce que je me suis rendu compte que grâce comme je disais, à cette lumière que m'a présentée Sabrina. Non, moi, je gardais les choses, en fait. Comme j'avais été dans d'une autre vie, et ici même aussi à Paris, dans la vente, j'osais pas, en fait, parler mon état de santé. Et c'est en me voyant, ma famille, en me disant, on veut faire comme toi. Enfin, on veut prendre la même chose que toi. Et, même mes petits-enfants aussi. Mais c'est vrai que ça a été par palier,
parce que j'y croyais pas, quoi. Voilà. Et puis, ça a été plusieurs semaines où mes médecins, voilà, bon, si vous voulez prendre des trucs naturels, ok. Et puis, au bout d'un mois et demi, donc, je sentais que j'allais mieux. Moi, le premier jour, j'ai senti quelque chose. Je dormais mieux, mais je dormais déjà tellement mal que je me suis dit, c'est peut-être facile. Un peu ce que disait Bérangère tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai dû insister pour retirer certains médicaments et surtout les injections de B12 que je faisais tous les jours. Donc là, il y a eu un premier palier. Après, c'était le diabète et après, c'était les traceurs du cancer. Mais ça a été vraiment par palier. Et entre-temps, en même temps, donc c'était vraiment comme un effet de levier sur ma vie financière. Donc, alors là, justement, on va en parler. Donc concrètement, et c'était très intéressant tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous expliquer les paliers? Au début, voilà, vous avez commencé à recommander. C'est vrai que ce qu'on ressent, c'est que c'est quand même assez naturel. Vous n'avez pas besoin... Enfin, dans ce produit, il n'y a pas non plus de faire du push. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vous qui allez bien, vous rayonnez, chacune avec son histoire personnelle. Et donc, naturellement, les gens vous posent des questions. Est-ce qu'on peut parler de ce processus d'acquisition de clients ou de consommateurs autour de nous et combien on est capable de mettre de côté? Bien sûr. Alors pour moi, d'abord, merci Claire pour ta question, parce que je trouve que c'est très important de parler ouvertement de business, de développement personnel, de croissance, d'argent, d'économie et de transformation dans notre économie personnelle, parce que ça fait partie de la santé. Donc nous, chez Immunotec, à niveau international, donc on travaille pour le bien-être, pour le bonheur, pour une belle vie, pour une longue vie, et on travaille pour et avec notre santé et celle des autres, de tout le monde. Donc ça, c'est la base. Et la santé financière est fondamentale dans notre vie. Et elle est fondamentale également et surtout pour notre santé biologique. Donc l'une des choses les plus importantes à comprendre par rapport à l'économie que nous générons à travers Immunotec, c'est que l'une des raisons de stress les plus importantes au monde, c'est le stress financier. Évidemment. Le plus le stress est élevé, le stress est une maladie qui est apparemment normalisée, mais on sait que ce n'est pas normal du tout, et on sait que c'est une maladie. Le plus nous sommes stressés, le plus nos niveaux de glutathion chutent, baissent, descendent. D'accord ? Donc c'est totalement en relation. Donc nous, on travaille réellement sur une santé globale, totale et holistique. D'accord ? Donc c'est à partir de là que moi je débute, que je commence à faire mes premiers pas. Donc mon tout premier mois à Immunotec, c'était janvier 2022. Je commence à développer, sans savoir exactement ce que je faisais, parce que je ne connaissais pas encore la science du network marketing économique, mais je génère ce tout premier mois un chèque de 1 000 € environ, dans les alentours de 1 000 €. 1 000 € pour combien de... Un petit groupe de personnes qui commencent à générer également, parce qu'on crée des réseaux entre nous. Donc on communique les personnes les unes avec les autres, dans les mêmes régions, dans les mêmes pays et à travers les frontières. Et on est déjà officiellement sur pratiquement 30 pays à niveau international. Amérique, Europe, et on est en pleine expansion internationale. 2 mois après, je passe de niveau, parce qu'on a des niveaux, on a des rangs qui sont appelés ainsi, des rangs, rang argent, rang or, rang diamant prestige et rang platine. Donc mars 2022, je commence déjà à générer à partir de 2 000 € par mois. Juillet 2022, je passe de rang, je passe au rang diamant et je commence à générer des chèques de commission par rapport à mes ventes, créés non pas uniquement par moi-même du tout, mais par toute l'équipe et tout le réseau qui se construit autour de moi, autour de nous. D'accord ? Donc, nous parlons de juillet 2022. Je commence à générer à partir de 4 000 €. 4, 5, 6, 7, toujours dans le rang diamant. Avril 2023, je passe de niveau à nouveau et je passe de rang. Je passe à un rang nommé diamant prestige, qui est le rang dans lequel Maria Jésus se trouve actuellement. Et à partir de là, nous générons des chèques mensuels à partir de 10 000 € par mois. En mars 2025, l'année passée, donc j'ai déjà fêté ma première année en tant que rang platine, qui est le rang le plus avancé, le plus élevé chez Immunotec à niveau international. Dans le rang platine, nous générons des chèques mensuels à partir de 20 000 € par mois.
Et tout simplement, si vous voulez plus de détails, je peux tout simplement vous dire quel a été mon chèque dernier pour le mois précédent, 22 161 €. Félicitations. Donc ça, c'est la réalité que nous présentons à niveau international. Alors, le plus impressionnant et amusant dans cette histoire, c'est que ce que vous m'avez raconté tout à l'heure, c'est quand même que vous vivez dans un pays, enfin dans un petit village de 33 habitants. 30 habitants. Donc c'est même pas que vous avez un énorme réseau, c'est vraiment, vous vivez avec pas grand monde, mais vous avez réussi à créer ça, donc félicitations, bravo. C'est probablement la preuve la plus incroyable que ça marche. Et surtout, c'est pas moi-même du tout toute seule qui l'a fait. On travaille en équipe, ça c'est la base de tout, d'accord ? Sinon, toute seule, ça aurait été absolument impossible. J'en serais restée au rang argent, dans les alentours de 1 000 € par mois, ou au rang or, dans les alentours de 2 000 € par mois ou plus. Le plus on travaille en équipe, le plus on forme des réseaux, le plus on connecte les personnes les unes avec les autres, le plus nous grandissons grâce à la santé et au bien-être des autres, tout simplement. Merci. Alors vous êtes toutes les deux pionnières en fait, et probablement, j'ai envie de dire, si des gens veulent le recommander en France, donc on a toujours évidemment cette peur qui est toujours là et on se dit on va pas prendre au sérieux, on va croire que je suis dans un truc de gourou. Moi je sais quand j'étais jeune, il y a 20 ans, je respirais, je faisais des jeûnes, on pensait que mes parents étaient très inquiets pour moi. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens vont nous catégoriser en disant marketing, voilà. Et donc, quelle est votre recommandation ? Déjà, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez... alors, dans votre cas, effectivement, vous, c'était assez probant parce que vous étiez malade, mais il y a quand même des peurs, il y a quand même des appréhensions. C'est quoi les recommandations ? Comment on passe au-dessus ? Voilà, c'est quoi les conseils ? Alors, c'est surtout d'être enseignable. Pour moi, c'est la première chose et c'est à tous les niveaux. On doit rester enseignable à vie et surtout de partager depuis notre cœur avec beaucoup de gratitude. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et des fois, d'attendre que les personnes nous demandent « mais toi, tu fais comment ?» quoi. Tout simplement. Moi, je conseille beaucoup aux gens de prendre des photos au début ou d'écrire comment ils sont le matin. Parce qu'en fait, depuis des centaines d'années, on a été éduqués à se dire voilà, j'ai mal à la tête, je prends une pastille ou je mets de telle huile essentielle et ça va passer. Immunotec, effectivement, comme ça a été expliqué tout à l'heure par le Dr Hugo Palafox, ça va être s'observer. Et on n'a pas été éduqués à se dire, à nos parents, ne nous ont pas dit, va t'observer. Non. Donc là, on nous regarde, on dit, elle n'est pas bien. Voilà. Donc, et puis, je pense que, moi, je dis souvent, on est des semeurs de graines. C'est le moment pour les gens ou pas. Moi, je l'ai vécu surtout l'année dernière, où des personnes que j'avais, effectivement, j'en avais parlé il y a déjà 4 ans, avaient des peurs. Et puis, l'année dernière, ça a été plein de déclenchements de gens qui... Et certains, il y a dont le directeur de mon école d'aromathérapie de Lausanne qui me disait, je dis mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Et il m'a dit, je sais que tu es TDA. Et il me dit, moi aussi. Il me dit, quand j'ai vu que tu as tout lâché pour immunotec, il me dit, c'est ça qui m'a... Et je me suis dit, c'est fou parce que ça faisait un moment que je voulais faire, mais j'avais des peurs. Et en fait, ça a attiré des gens. Bien sûr. Et là, je me suis dit, c'est comme l'histoire du cheval, quoi. Si on veut un cheval, on doit avoir l'attitude déjà avant de l'avoir. Et voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi être tout le temps dans une zone de déconfort, en fait. C'est comme ça qu'on grandit. Super argument de vente. Je pense qu'il n'y a rien de plus convaincant. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ? Donc en fait, on l'aura compris, vous êtes la queen des queens en tout cas de la... Non mais c'est vrai, c'est important, l'ambassadrice numéro 1 en Europe. Vous avez la chance d'avoir cette magnifique veste. Voilà, qu'est-ce que ça vous... on a l'impression que vous êtes très heureuse. Je crois que votre famille va venir aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire gratitude, voilà, vous remercier tous les jours de vous dire j'ai un métier que j'aime, je suis en bonne santé. Enfin, comment vous pourriez conclure cette intervention ? En fait, moi je suis très heureuse parce que j'ai eu la chance, sans savoir ce que je faisais exactement à mes débuts, parce que je ne connaissais pas du tout le milieu, d'avoir pu changer ma vie, parce que je voulais réellement changer de métier.
Je voulais réellement avoir une vie plus calme, voyager beaucoup moins par obligation et beaucoup plus par plaisir, tout simplement. Être en bonne santé, travailler avec mes amis, avec mes collègues, rencontrer de nouvelles personnes à travers les réseaux gigantesques qui se créent, parce qu'il y a plus de 6000 personnes actuellement dans mon réseau qui grandit de jour en jour. Donc, je suis très heureuse de partager ça avec ma famille qui est ici, là-bas au fond, qui sont venus me voir aujourd'hui. Fabien, mon frère, Milan, Isaac, Emilia. Donc, je suis super heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un plaisir que de partager le bien-être et surtout la transformation réelle à niveau financier qui permet que tout le reste se mette en place. C'est vraiment un engrenage magnifique de construction constante qui se fait. Donc, je pourrais en parler des heures. On voit ça. Mais voilà, et on est en pleine croissance et on est à peine en train de débuter. Et pour moi, c'est quelque chose de très surprenant que de découvrir de jour en jour tout ce qui se passe grâce à immunotec et grâce au déclenchement de bien-être et de santé qui se passe dans le monde, grâce à nous, quoi, tout simplement. Ouais, c'est merveilleux. Alors, moi, il y a un autre truc que je trouve merveilleux, c'est que nous n'avons entendu parler de témoignages que de femmes. Et moi, j'œuvre beaucoup, en tout cas, pour que les femmes soient indépendantes financières, parlent d'argent, comme on vient de l'entendre. Enfin, c'est quand même extrêmement important. Alors, je sais qu'il y a plein de consultants hommes. D'ailleurs, Jonathan en est le représentant. Mais en plus, cette entreprise, je crois qu'elle parle aussi à quelque chose de... on peut être en bonne santé. On voit des femmes qui ont eu des vraies transformations de vie. Moi, personnellement, en tant que femme, en tant que maman, ça m'inspire. Donc, franchement, j'ai envie de dire merci pour votre témoignage. Je vous souhaite une longue réussite, une abondance de santé, de vie et de bonheur et d'argent. Et j'espère franchement vous revoir prochainement parce que j'ai envie, moi aussi, de me mettre à vos côtés dans cette mission de vie qui est incroyable. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à toi, Claire. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. C'est parfait.